السلام عليكم أعزائي طلبة الثانوية العامة، كل عام وأنتم بخير. معاكم مستر عواد محمد، موجه بالتجريبيات شرق مدينة نصر. هنبدأ مع بعض نشرح شرح مفصل لفرع الاستاتيكا للعام الدراسي 2021. هنبدأ نشرح سوا مع بعض شابتر 1. شابتر 1 بيتكلم عن الفريكشن. إن شاء الله هشرح معاكم شابتر 1 على حلقتين. الحلقة الأولانية بارت 1 هنتكلم فيها عن friction on horizontal rough plane. أول حاجة نتكلم فيها عن concept of friction. إيه هو concept of friction؟ The force of friction had very importance in our practical life. For example, you wouldn't walk without friction. ساعتك ما تقدرش تتحرك من غير friction. لو أنت سايق عربية ما تقدرش توقف العربية بدون ما تدوس فرامل. ولذلك الفريكشن ده يعتبر سر مهم جدا من أسرار الكون. هنتكلم دلوقتي عن smooth surface and rough surface. إيه هو السموث سيرفيس؟ smooth surface it's a surface which has no friction at all. هو السطح الأملس اللي ما فيهوش فريكشن خالص، وده طبعا مش موجود في الحياة العملية. النوع التاني من الرف سيرفيس ده النوع التاني. إيه الرف سيرفيس ده؟ It's a surface which has a friction force appears when the body tend to move. هو عبارة عن الفريكشن فورس دي هي عبارة عن هيدن فورس. الهيدن فورس بتظهر لما يكون الجسم about to move أو أنت بتحاول تحرك الجسم by pressure force. دلوقتي هنتكلم عن التايب اوف فورس. أنواع الفورس إيه؟ tension فورس، pressure فورس، reaction weight. في أنواع كتير جدا من الفورس ممكن نتكلم عنها، ولكن إحنا دلوقتي concerned about force مهمة جدا اللي هي الفريكشن فورس. Now we have another type of force which is friction force. What's the friction force? It's an intransitive force act just to prevent the motion of one body upon the other. هي عبارة عن فورس بتظهر لما يكون انت بتحاول تحرك الجسم او يكون الجسم about to move. دلوقتي هنتكلم عن static friction force. ايه static friction force؟ دي hidden force appears only as trying to move a body on a rough such against the body motion. طبعا هي دي قوة خفية بتظهر gradually لما انت بتأثر على البادي بريشر فورس معينة. القوة دي بتحاول منع الجسم من الحركة، بتعمل في اتجاه عكس اتجاه الفورس المؤثرة على الجسم اللي بتحاول تحركه. دلوقتي احنا لما بنتكلم عن static friction force هنتكلم عن limiting friction force. هل الفورس دي ليها مقدار بتظهر بيه بتزيد لحد ما لا نهاية مثلا؟ لا طبعا. هي الفريكشن limiting friction force أي فريكشن فورس ليها حد معين بيعتمد على حاجات معينة هنتكلم عنها. هو توصل لحد معين بعد كده الجسم يكون about to move. أكتر من كده هيتحرك وهيبقى يخرج في موضوع الداينامكس، يبقى الجسم موفينج لما يكون القوة المؤثرة أكبر من limiting friction force. limiting static friction force هي عبارة عن it's a force when it is limiting value. force لما بتوصل limiting value at which the body about to move. دلوقتي احنا هنتكلم عن الفورس والفريكشن فورس والويت والرياكشن. انت سعادتك لما يكون في البادي موجود على هوريزونتال راف بلين بالشكل ده هيأثر عليه ويت. طبعا لازم مقابل الويت هيكون في رياكشن رد فعل للويت ده، والفورس الهوريزونتال ادي الفورس بريسد فورس. مقابل الفورس دي في فريكشن فورس بتحاول منع الجسم من الحركه. لما نيجي نتكلم عن البروبرتيز اوف فريكشن فورس، ايه هي خواص الفريكشن فورس؟ It's act as the result of a force tend to move. يعني هي بتأثر نتيجة أو بتظهر نتيجة لوجود الفورس المؤثرة على الجسم اللي بتحاول تحرك الجسم. واحنا عندنا هنا هو
حاجه مهمه جدا ان الفريكشن فورس اكت ان اوبوزيت دايركشن اوف ذا موشن. اتجاه الحركه لو كان كده، لو كان باتجاه البريست فورس في ناحيه اليمين، فهتلاقي ان الفريكشن فورس اوبوزيت ليها في ناحيه الشمال. تاني حاجه الفورس فريكشن فورس ايكوال تو ذا فورس بريست فورس، اللي هي بتحاول تحرك الجسم tends to move the body. ولذلك الفريكشن فورس دايما بتبقى عكس البريست فورس وايكوال ليها لحد ما توصل لحد معين اللي هو limiting فريكشن فورس بيكون البادي فيه about to move. بمعنى كده ان الفورس دي increase as the force increase up to a certain limit لحد معين، بعد كده الجسم يكون about. تعالى بص كده معايا، ادي الفورس، الفريكشن فورس والنورمال رياكشن هما الاثنين دول تو بربنديكولار فورس. زي ما خدنا في ثانيه ثانوي ازاي نجيب الريزلتنت بتاعتهم، فالريزلتنت بتوين ار والاف اوف ار هو ار اي اللي هو عباره عن ريزلتنت رياكشن. الريزلتنت رياكشن ممكن نطلع منه حاجه مهمه جدا، ان اتفقنا سوا مع بعض ان الفريكشن فورس دي ليه ليميت معين اللي هي الماكسيمم ليها اللي هي ليميتنج فريكشن فورس. في الحاله دي هنسمي فورس فريكشن ميو ار. لو تيجي تبص كده سوا معايا ايه هو الكوفيشنت اوف فريكشن اللي هو الميو، اللي هو معامل الاحتكاك كوفيشنت اوف فريكشن بين البادي والبلين. الميو دي عباره عن ايه؟ the ratio between friction force او limiting friction force and normal reaction. يبقى معنى كده ان الفريكشن فورس في الحاله دي هيساوي ميو ار لما بيكون ايه؟ لما بيكون limiting friction، لما يكون البادي about to move. طيب دلوقتي الريزلتنت رياكشن اللي هي ار تي او ار داش is the resultant of limiting friction force and normal reaction. هو ده عباره عن الريزلتنت بين الاثنين، الليميتنج فريكشن فورس والنورمال. تيجي تبص كده معايا الريزلتنت رياكشن بيساوي ايه؟ احنا قلنا ان دول تو بربنديكولار فورس، يبقى الار داش ايكوال اف ار سكوير بلس ار سكوير. في الليميتنج فريكشن فورس الاف ار دي ايكوال ميو ار، that's why ميو ار سكوير بلس ار سكوير equal square root of mu r squared plus r squared. ده هو ده الريزلتنت رياكشن. يبقى معنى كده ان لو انت قلت ان هو ميو سكوير ار سكوير بلس ار سكوير، ممكن ناخد كومن فاكتور الار تطلع بره بار، ادي ار سكوير ار سكوير هيطلع بره بار، هيبقى ار سكوير روت اوف ميو سكوير بلس 1. دي رولز ممكن تقدر تجيب بيها ريزلتنت رياكشن. وممكن في رولز ثانيه ان الار سكوير is equal r square root of 1 plus 10 لامدا سكوير. انت عارف ان الميو ايكوال 10 لامدا، ف 10 لامدا سكوير هي الميو سكوير. من قوانين اولى ثانوي انت عارف 1 plus 10 سكوير equal 6 سكوير. That's why r equal r square root of 6 سكوير لامدا. square root of 6 سكوير لامدا that's 6 لامدا. دلوقتي يبقى انت عندك ان الار داش equal r 6 لامدا. يبقى في اثنين رولز مهمين جدا ان هو resultant reaction ممكن نجيبها r square root of 1 plus mu squared او r equal r 6 لامدا. دلوقتي هنتكلم سوا مع بعض عن angle of friction، ودي حاجه مهمه جدا. angle of friction هي لامدا، هي الانجل between resultant reaction and normal reaction. هي الانجل دي هي تعتبر angle of friction، هي الانجل between resultant reaction and normal reaction. و10 لامدا equal mu r over r، يعني equal f r على r، هي ميو r على r. f r when f is limited، omitting r by r becomes mu. That's why 10 lambda equal mu. mu equals 10 lambda. تاني حاجة مهمة جدا، في حالة إن الجسم ده أو البادي ده on a horizontal plane، يبقى في الحالة دي هنا عندك ال F وهنا ميو R وهنا ال W وال R. الويت قصدها الناحية التانية normal reaction، present force قصدها الناحية التانية limiting friction force اللي هي ميو R. لما تيجي تعمل الايكويشنز بتاعتك هيبقى عندك سيجما اكس بتساوي 0، مجموع الفورسز باتجاه الاكس اكس ايكوال 0، سيجما اكس ايكوال 0. يعني معنى كده ممكن تقول الاف ماينس ميو ار ايكوال 0 او الاف ايكوال ميو ار. تاني حاجه سيجما واي بتساوي 0 معناها الدبليو ايكوال ار زي ما انت شايف كده قدام.
دلوقتي هناخد مع بعض اكزامبل بسيط كده يوضح لنا ايه الحكايه. Choose the correct answer. The coefficient of friction is based on. معامل الاحتياج ده بيعتمد على ايه؟ هل هو بيعتمد على area of contact surface between the two bodies؟ ولا بيعتمد على shape of the two bodies؟ ولا بيعتمد على natural of the two bodies؟ ولا all mentioned؟ solution. بنيجي نتكلم دلوقتي هل الجسم ده coefficient of friction بيعتمد على الشيب ولا الناتشرال ولا الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده؟ في الحقيقة هو بيعتمد على التايب اوف تو باديز، نوع التو باديز، بيعتمد على الناتشرال اوف ذا تو باديز. دي حاجة مهمة جدا لازم انت واخد بالك منها. لا بيعتمد على مساحة ولا حد، ده بيعتمد على natural of the two bodies, type of the two bodies. Example. If theta is the measure of the angle between final limiting force and resultant reaction, then the coefficient of static friction force equals what? هل هو tan theta ولا sin theta ولا cosine theta ولا cotangent theta؟ الأول لازم تعرف إيه هي الانجل اوف فريكشن. أنت عارف إن الانجل اوف فريكشن هتكون إيه؟ هتكون الانجل between resultant reaction and normal reaction. دلوقتي هو بيقول لك الثيتا is the measure of the angle between the limiting friction force اللي هو الميو ار and the resultant reaction. طيب نيجي نتكلم دلوقتي عن السوليوشن. coefficient of friction equal tan lambda. tan lambda equals what? equal cotangent theta. لامدا وثيتا هنا هيبقى complementary angle. طب هو عايز الكوفيشن اوف فريكشن هتقول له tan لامدا. طب هو بيديها لك بدالة الثيتا يبقى هي ايكوال ايه؟ cotangent theta. How to deal with some problems. Example. A body of mass 40 gram rests on a horizontal plane. If the body about to move under the action of a horizontal force 10 gram weight. So find the coefficient of friction. أول حاجة إحنا محتاجين نجيب ال coefficient of friction. Find also the least force inclined to the plane by angle alpha so that cosine alpha equals 3/5. دلوقتي مطلوب منا حاجتين coefficient of friction. تاني حاجة عايز ال least force inclined to the horizontal by angle alpha الكوزاين بتاعتها equals 3/5. بعد كده هنا نبدأ سوا مع بعض نحل المسألة. solution. The force pressed force هنا equal 10 جرام weight والبادي about to move يبقى 10 جرام weight المفروض هي equal الاف ار اللي هي أصبحت دلوقتي ميو ار. وإيه تاني موجود معانا اللي هو ال 40 اللي هو الويت equal normal reaction R. نيجي نبص كده سوا مع بعض. سيجما اكس equal 0 يبقى الاف ار equal اف يعني ميو ار equal 10. دي الايكويشن نمبر 1. بعد كده سيجما واي equal 0 يعني معنى كده ان ال R equal ال W يعني ال R equal 40 جرام weight. دي الايكويشن نمبر 2. By solving equation 1 and 2 here mu R equal 10 and R equal 40 becomes هنا mu R يعني mu multiply 40 equal 10. That's mean by dividing here mu equals 10 over 40 which equal 1 over 4. بعد كده least force inclined to the horizontal بانجل alpha. هو عايز قيمة الفورس دي. لو نيجي نبص كده سوا مع بعض by the resolution f becomes f cosine alpha and f sin alpha. هنا يبقى في عندنا two equation جداد f cosine alpha equal mu r وعندك فوق هنا اهوت ال f sin alpha plus ال r equal w.
تعال نبص مع بعض واحدة واحدة. سيجما اكس ايكوال 0 دي معناها ايه؟ معناها ميو ار ماينس اف كوزين الفا ايكوال 0، لان هما الاثنين ايكوالز بعض، يبقى الماينس ايكوال 0. من هنا هوت الميو ايكوال 1 اوفر 4، يبقى 1 اوفر 4 ملتبلاي ار ماينس اف كوزين الفا. كوزين الفا ايكوال 3 على اوفر 5، يبقى 3 اوفر 5 اف ايكوالز 0. دي الايكويشن الاولانيه اللي هي جايه من سيجما اكس. بعد كده سيجما واي ايكوال 0، احنا عندنا هنا هو الاف ساين الفا بلس الار ايكوالز دبليو، يعني اف ساين الفا بلس الار ماينس دبليو ايكوال 0. واحده واحده بقى كده. الساين الفا ايكوال 4 اوفر 5، يبقى 4 اوفر 5 اف بلس الار ماينس الدبليو اللي هي 40 ايكوال 0. ايكويشن نمبر 2. دلوقتي هنبدا نعمل solving equations 1 and 2. From 1 and 2, 1 over 4 multiplied by 40 minus 4 over 5f minus 3 over 5f equals 0. By simplify, 1 over 4 multiply 40 equals 10 minus 1 over 4 multiply 4 over 5 equal negative 1 over 5, وعندك negative 3 over 5 becomes negative 4 over 5f equals 0. Therefore, f equals 25 over 2 gram weight, and also R equals 30 gram weight. Example. A body of mass 8 gram weight is placed on rough horizontal plane. Two perpendicular horizontal forces, roots 3 gram and 1 gram weight, act on this body if the body is at rest. So prove that mu greater than or equal 1 over 4. Solution. Here is the two forces F1 1 gram weight, F2 root 3 gram weight. دول two perpendicular forces. يبقى احنا المفروض دلوقتي هنجيب الريزلتنت بتاعتهم اللي هي equal R. تعال نطلع two equations في الأول. سيجما x equals 0 comes here R equals mu R. Sigma y equals 0 means R equals 8 gram weight. نبدأ نجيب الريزلتنت بتاع two perpendicular forces اللي هي 1 gram weight و root 3 gram weight. R equals square root of f1 square plus f2 square. That means 1 squares plus root 3 squares, which equals 1 plus 3 equals 4. Therefore, R equals square root of 4 equals 2 gram weight. Now the body is at rest. That means mu R greater than or equal R. Means R equal 8. 8 mu greater than or equal 2. Therefore, mu greater than or equal 2 over 8, which equals 1 over 4. Example. A body of weight 10 root 3 kilogram weight is placed on a horizontal rock plane, and a force of 10 kilogram weight act upon it in the direction inclined by angle of measure 60 to make the body at the point of motion. So, find the coefficient of friction and the angle of friction. Solution. The force 10 kg weight inclined to the horizontal by angle of measure 60. By resolving this force into horizontal and vertical becomes 10 cosine 60 and 10 sine 60 as you see in figure. Here sigma x equals 0. That's mean mu r equals 10 cosine 60, which equals 5. And sigma y equals 0, which means r plus 5 root 3 equals 10 root 3. Here is 5 root 3, which equals 10 sine 60. Sine 60 equals root 3 over 2. Root 3 over 2 multiplied 10 equals 5 root 3. That's why r equals 5 root 3.
Example. A body of weight 39 kilogram weight is placed on a horizontal rough plane. Two forces of magnitude 7 and 8 kilogram weight and included an angle of measure 60 degree act on the body. So it becomes about to move. Then the static coefficient friction equals 1 over 2 or 1 over 3 or 1 over 4 or 1 over 5. Solution. A body of weight 39 Newton is placed on a rough horizontal plane, and the tangent of static friction angle between the body and the plane is 1 over 3. The body is attached by a force inclined to the horizontal by angle of measure sine whose sine equal 4 over 5 makes the body about to move. Find the magnitude of the force. انت عندك هنا البادي ده الويت بتاعته 39 نيوتن موجود على الهوريزونتال بلين. tangent بتاع the static friction force of the angle between the body and the plane equal 1 over 3. That's mean mu equals 1 over 3. The body attached by a force inclined to the horizontal angle whose sine 4 over 5. فالكوساين بتاعتها equals 3 over 5. دلوقتي هو مطلوب ايه؟ مطلوب منك magnitude of the force. Okay. Solution. Here is the body inclined by angle of measure theta. By resolving this force becomes F cosine theta and F sine theta. The two equations here, F cosine theta equal mu r and sigma y equals 0, that's mean r plus F sine theta equal w. Okay, the first F cosine theta equal mu r. Cosine theta equals 3 over 5. If 3 over 5 multiplied by F equal mu 1 over 3 multiplied with r. Here is the first equation. The second equation, F sine theta plus r equal 39. Sine theta here equal 4 over 5. That's mean 4 over 5 F plus r equals 39. Now we can get r equals 39 minus 4 over 5 F. Here r equals 39 minus 4 over 5 F. Okay, from 3 and 1, from 3 and 1, we can get 3 over 5 F equals 1 over 4 R. Substitute here by R equals 39 minus 4 over 5 F becomes 3 over 5 F equals 1 over 3 multiplied by 39 minus 4 over 5. That's mean 3 over 5 F equal 1 over 3 multiplied 39 is equals 13 minus 1 over 3 multiplied 4 over 5 which equals 4 over 15. That's why 3 over 5 F equals 13 minus 4 over 15 F. We can get here F, 13 over 15 F equals 13, therefore F equals 15. Example. If the limiting friction force equal 25 Newton, is the limiting friction force, and the coefficient of frictions equal
5 over 12. Then the resultant reactions equal what? 60 or 65 or 70 or 75. Okay. Solution. Therefore, 25 equal 5 over 12 R. This mean R equals 60. Since resultant reaction equals R multiplied by square root of 1 plus mu square, that mean equals 60 multiplied by square root of 1 plus 5 over 12 squared. Therefore, R equals 65. Example. In the opposite figure, the magnitude of the smallest force to make the body of mass 10 kg in equilibrium on a vertical rough wall, where the coefficient of friction between them equal 1 over 5 equals what? Solution. Here is the figure. Since F equal R and mu R equal the weight equal 10, therefore 1 over 5 R, that's mu 1 over 5, 1 over 5 multiplied by R equal 10. This means R equal 50 kilogram weight. Example. A body of weight 16 Newton is placed on a rough horizontal plane. If the coefficient of static friction force between the body and the plane equals 3 over 4, this means mu equals 3 over 4. Then the magnitude of the resultant friction force included between what? 0, 16, 0 and 20, 16 and 20, 16 and 26. Solution. Here is the resultant reaction must be belongs to the interval R, that's normal reaction, and the resultant reaction R multiplied by square root of 1 plus mu square. This means the resultant reaction belongs to the intervals 16 and 16 square root 1 plus 3 over 4 squared. This means the resultant reaction must be belongs to the interval 16 and 20. Example. If the magnitude of limiting friction force equals 60 and the coefficient of friction equals 0.75, then the magnitude of the resultant reaction equals what? 50, 100, 150 or 200. Solution. Since mu equals 0.75, limiting friction force equals 60, that means mu R equals 60. Therefore, R equals 60 divided 0.75, which equals 80. Since the resultant reaction is equal, R multiplied by 1 plus square root of 1 plus mu squared. That means R resultant reaction equals 80 multiplied by 1 plus mu squared, which equals 80 multiplied by square root of 1 plus 0.75 square equals 100. The answer is B. Example. If the friction is limiting and normal reaction equal 5 root 3, the limiting friction force equal 5. Then all the following statements are true except one. Resultant reaction equal 10, or preset force equal 5, or static
coefficient of friction equals 1 over root 3, or the angle of friction equals 60. Solution. Present force equals 5. That's mean mu r equal 5. Therefore, 5 equals mu multiplied by 5 root 3. You know here r equals 5 root 3. Therefore, mu equals 5 divided by 5 root 3, that equals 1 over root 3. Resultant reactions r dash equals r multiplied by square root of 1 plus mu squared equals 5 root 3 multiplied by 1 plus 1 over root 3 squared. That's mean r dash equals 10. If this is right, 10 lambda equals 1 over 3 root 3. That's mean lambda equals 30. It's right also. Therefore, the answer is D. Example. Two horizontal forces of magnitude 8 and 3 dyne, including an angle of measure 120 degree, acting on a body of weight 25 dyne, placed on a rough horizontal plane in equilibrium. The coefficient of friction between the body and the plane is mu. Then the resultant reaction equals 1. Solution. The body is in equilibrium under the effect of two forces, two horizontal forces, 8 dyne and 3 dyne. The included angle between them equal 120. The resultant of these two forces equals square root of 8 squared plus 3 squared plus 2 multiplied by 8 multiplied cosine 120, which equals 7. Since the body is in equilibrium, therefore mu r greater than or equals 7. That's mean mu greater than or equals 7 over 24. Therefore, mu squared greater than or equal 49 over 576. Therefore, 1 plus mu squared equals greater than or equal 1 plus 49 over 576. Here is the body. Square root of 1 plus mu squared greater than or equal root 1 plus 49 over 576. Therefore, r dash must be greater than or equal r multiplied by square root of 1 plus mu squared. R equals 24. That's why r dash greater than or equal 24 multiplied by 25 over 24. Therefore, the resultant reaction greater than or equal 25. Example. In the given figure, the body is about to move. As you see in the figure, the resultant reaction equal to 100 and the weight equal 100 root 3. Then, number 1, present force equal to 100 and lambda equal 60. Number B, present force equal 100 and lambda equal 30. Number C, present force equal 200 and lambda equal 30. Number D, present force equal 100 Newton, 150 Newton and lambda equal 30. Solution. Here is the figure. Resultant reactions equal R multiplied by square root of 1 plus mu squared. This means 200 equals 100 root 3 multiplied by square root of 1 plus mu squared. Therefore, 1 plus mu squared equals 200 over 100 root 3. This equals 2 over root 3. Squaring both sides, 1 plus mu squared equal 4 over 3. Therefore, mu squared equal 4 over 3 minus 1, which equals 1 over 3. That's mean mu equals 1 over root 3.
Therefore 10 lambda equal 1 over root 3. Therefore lambda equals 30. Therefore pressured force equals R dash cosine 30, which equals 100. The answer is B. Example. A body of weight W, kilogram weight, is placed on a rough horizontal plane. The measure of the angle of friction between the body and the plane is lambda. The body is attached by a force inclined to the horizontal by angle of measure to lambda, upward. The body is about to move. Prove that the magnitude of this force equal W tan lambda. Solution. Here is a body inclined upward by angle to lambda. That's why if cosine to lambda equal mu r. Therefore, if cosine to lambda equal mu equal 10 lambda, that's why if cosine to lambda equal 10 lambda multiplied by r. There is first equation. The second equation, r plus f sine to lambda equal w. Therefore, r equal w minus f sine to lambda. From 1 and 2, we can get f cosine to lambda equal 10 lambda multiplied by r, which equal w minus f sine to lambda. Since f multiplied by cosine to lambda equals sine lambda over cosine lambda multiplied by w minus f sine to lambda, multiply both sides by cosine lambda becomes f cosine to lambda cosine lambda equals sine lambda multiplied by w minus f sine to lambda sine lambda. Therefore, f cosine to lambda cosine lambda plus f sine to lambda sine lambda equal sine lambda multiplied by w. Taking f common factors becomes f multiplied by cosine to lambda cosine lambda plus sine to lambda sine lambda equal w sine lambda. Therefore, f cosine lambda equal w sine lambda. Example. In given figure, here is the weight equals 80 root 3 and normal reaction equal r. And r dash is the resultant reaction and the angle of friction is lambda. Pressured force here equal 80 Newton. If the body is about to move, then first resultant reaction equal 80 and lambda equal 30. Resultant reaction equal 160 and lambda equal 30. Resultant reaction equal 160 and lambda equal 30. Resultant reaction equal 80 root 3 and lambda equals 30. Solution. As you see in the figure, mu r equals 80 and r equal 80 root 3. Therefore, mu equal 80 over 80 root 3, which equals root 3 over 3. You know r dash equals r multiplied by square root of 1 plus mu squared, which equals 160. Therefore, lambda equals shift 10 root 3 over 3, which equals 30. The answer is B. Example. In the given figure, if the body is about to move, resultant reaction here equal 90 Newton and lambda equal 30 and the force inclined to the horizontal by angle of measure 30, the weight equal 80 root 3. If the body is about to move, then F equal 30 root 3 and the weight equal 45 root 3 Newton. Number B, F equals 30 root 3 and the weight equal 15 root 3 Newton. Number C, F equals 30 root 3 and the weight equals 60 Newton. Number D,
F equals 30 root 3 and weight equals 60 root 3. Solution. Here is the resultant reaction equal 90 Newton. And the force F inclined to the horizontal by angle 30 degree upward. And the weight equal 80 root 3. Here we can apply Lamy rule. 90 R dash over sine 120 equals F over sine 150 equals weight over sine 90. Therefore, weight equals 60 root 3. And the force F equals 30 root 3. Therefore, the answer is D. Example. A body of weight 64 Newton placed on rough plane. The coefficient of friction between the body and the plane equals 3 over 4. A force of magnitude 40 Newton acts on the body and inclined at angle of measure theta to the horizontal plane. What is the value of theta if the body is about to move? Solution. Here is the body, the weight equals 64 and the force F equals 40 Newton inclined to the horizontal by angle of measure theta, and mu equals 3 over 4. That's why 40 cosine theta equals 3 over 4r. That's the first equation. And the second, r plus 40 sine theta equals 64. Here we can say 40 sine theta equals 64 minus r. By squaring the two equations 1 and 3 and adding. Therefore, 40 cosine theta power 2 plus 40 sine theta power 2 equals 3 over 4 r squared plus 64 minus r all squared. By taking 1600 common factor between 40 cosine theta all squared and 40 sine theta all squared, it becomes cosine square theta plus sine square theta. You know cosine square theta plus sine square theta equals 1. That's why 1600 multiplied by 1 equal 9 over 16 r squared plus, we can expand the bracket 64 minus r all squared, 64 squared which equals 4096 minus 2 multiply 64 multiply r which equals negative 128 r plus r squared. Here it is trinomial. We can factorize it, simplify it first, and then you can factorize it. As you see here, 25 over 16 r squared minus 128 r equal 2496 equals 0. Therefore, r equals 49.92 or r equals 32. By substituting 1, 40 cosine theta equals 3 over 4r is the first equation. Sine theta becomes equal 3 over 160 multiplied by 49.92 which equals 117 over 129. That's why theta equals shift cosine equals 20 degree 37 minutes. Also, cosine theta equals 3 over 160 multiplied by 32, which equals 3 over 5. That's why theta equals 53 degree 8 minutes. At the end of our lesson, thank you for good listening and goodbye.